Бабки. Зеленые. Лимоны. Баксы. Лаве. Сегодня мы изучим с вами русские разговорные слова, которые обозначают деньги. Today we'll learn Russian money slang. Hello my dear friends and welcome to Russian with Passion. My name is Antonia Romaker and let's study some slang words in Russian. So today we'll learn all these words. They are all about money and they are extremely colloquial. The first word is бабки. Мы нашли бабки. Бабки у меня с собой. Где мой Андрей? Где мой друг? Do you know that бабки can mean old women in Russian? And the reason why money can be called бабки is because Ekaterina II introduced paper money in Russia. And she was on the bill. Бабки. You can also say бабло. Были заняты дележкой бабла от постоянно растущей нефти. Бабосы. You can even say бабосики. The second word is капуста. Cabbage. Капуста. Особенно, когда по-быстрому. Можно срубить капусты. The cabbage is green and some money is green as well, namely dollars. That's why people started calling money капуста. Cabbage. Капуста. We can also say зеленые. Green ones. Зеленые. For the same reason that dollars are green. Нам еще нужно заработать зеленых. Зеленые. Also means money. Рубль, косарь, and штука can mean 1000 rubles. 1000 рублей. We can call it рубль, like 1 ruble, but actually it means 1000 rubles. Рубль, косарь, штука. Если он стоит 100 косарей. Limon can mean a million. It sounds a little bit like million. We can say limon, and it means 1 million rubles. Limon. Ну, практически чуть не 2 лимона заплатил, да? We can also talk about dollars or euros. Limon. The next slang word is lave. In the gypsy, lave means money. And sometimes in Russian we also say this word. Lave. Lavecha. This one is Russified. Как говорится, насосы крутятся, лавеха мутится, да? There's also nal and biznal. Nal means наличные деньги, cash. And biznal means безналичные деньги, безналичный расчет, non-cash. Значит, у нас безнал не работает, а с наличием сдачи нет. Как будете платить? Безналом. Using my card. And the last group of words is the following. Баксы, money, cash. As for the word баксы, it is used to talk about dollars. Баксы. As for the etymology of this word, it's really confusing. There are some theories. За баксы ДНК нет. Money is just the English word, which is sometimes used in Russian. Money. Cash is the same. Cash. Надеюсь, у вас есть в кармане зеленые. В вашем кошельке куча бабок. Не бабушек, бабок. И вы сейчас пойдете в магазин и налом, безналом будете все оплачивать. Like, share and subscribe if you want to continue studying Russian with me. And I hope to see you soon. Happy Russian and English practice. Bye!